Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashoda Nandana Vajrajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashoda Nandana Vajrajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jayam Vishnupad Paramahamsa Parvajakacharya Astatar Sata Shri Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Anantakoti Vaishnavrinda Ki Jai. ISKCON Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai. Gaura Premananda. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Sri Guru and Gauranga. Glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So Srimad Bhagavatam, Canto 6, Chapter 2, 16, text 16 to 21. Excuse me, chapter 2 or chapter 7? Oh, chapter 7, excuse me. Итак, у нас сегодня Шримад Бхагаватам, песня 6, глава 7, текст с 16 по 21. There's several verses that don't have purport, so I'll just chant myself the Sanskrit and I'll read the translation. And it can be the translation can be translated into Russian. Will you read the translation as well? Yes. Окей. Итак, несколько стихов здесь без комментариев, поэтому я сам прочитаю санскрит, перевод, затем вы прочитаете перевод на русском. Okay, text 16. Текст 16. Evam chintayatastasya magono bhagavan grihat brihaspatir gato drishtam gatim adhyatma mayaya. Translation: While Indra, the king of the demigods, thought in this way and repented in his own assembly, Brihaspati, the most powerful spiritual master, understood his mind. Thus he became invisible to Indra and left home, for Brihaspati was spiritually more powerful than King Indra. Текст 16, перевод. Пока Индра, царь полубогов, размышлял над происшедшим, пока он каялся перед своим собранием, Бригаспати, всесильный духовный учитель, прочел его мысли и, став невидимым, покинул дом. Это неудивительно, ибо он обладал гораздо большим духовным могуществом, чем Индра. Text 17. Gurur Nadikata Sandhyam Parikshan Bhagavan Swarat Jayandiya Surar Yuktaha Sharmanala Bhatatmanaha. Translation: Although Indra searched vigorously with the assistance of other demigods, he could not find Brihaspati. Then Indra thought, Alas, my spiritual master has become dissatisfied with me, and now I have no means of achieving good fortune. Although Indra was surrounded by demigods, he could not find peace of mind. Текст 17, перевод. Индра и полубоги искали Бригаспати повсюду, но не нашли и следа. Тогда Индра понял, что гуру недоволен им, и что теперь ему ни в чем не будет удачи. С тех пор он не находил покоя, хотя и был всегда в обществе полубогов. Text 18.
Tatshrutvaivasura sarva ashrityaushana sammatam devam pratyudyamam chakur durmada atatayanaha. Hearing of the pitiable condition of King Indra, the demons, following the instructions of their guru, Shukracharya, equipped themselves with weapons and declared war against the demigods. Текст 18, перевод. О несчастье Индры узнали демоны, и, вняв совету своего гуру Шукрачарьи, вооружились и пошли войной на полубогов. Text 19. Tar vishrishte shubis tikshnayar nirbina goru bahavaha brahmanam sharanam jagmu sahindra natakandaraha. Translation. The demigods' heads, thighs, and arms, and the other parts of their bodies were injured by sharp arrows of the demons. The demigods, headed by Indra, saw no other course than to immediately approach Lord Brahma with bowed heads for shelter and proper instruction. Текст 19, перевод. Острые стрелы демонов пронзали тела полубогов, ранили их в головы, ноги и руки. И тогда полубоги во главе с Индрой, не видя иного спасения, обратились за помощью к Господе Брахме. Склонив перед ним головы, они стали просить у него защиты и доброго совета. Text 20. Tams tata bhyarditan viksha bhagavan atmabhura ajaha kripaya paraya deva uvacha parisantrayam. Translation. When the most powerful Lord Brahma saw the demigods coming towards him, their bodies gravely injured by the arrows of the demons, he pacified them by his great costless mercy and spoke as follows. Текст 20, перевод. Когда великий и могущественный Брахма увидел израненных полубогов, он милостиво их утешил, а затем произнес такие слова. Okay, text 21. Shri Brahma Vacha Ahobata Surashresta Hiyabhadrum Va Kritam Mahat Brahmishtam Brahmanam Dantam Aishwaryanyabhinandata. Synonyms. Shri Brahma Uvacha, Lord Brahma said. Текст 21. Дословный перевод. Шри Брахма Увача, Господь Брахма сказал. Aho, alas. Увы, Bhata, it is very astonishing. поразительно. Surashresta, O best of the demigods. О лучший среди полубогов. He, indeed, Воистину, abhadram, injustice. дурное, By you. ваше, Kritam, done. совершено, Mahat, great. великое, Brahmishtam, a person fully obedient to the supreme Brahman. приверженного Верховному Браману. Brahmanam, a Brahmana. Брамана, Dantam, one who has fully controlled the mind and senses. того, чьи ум и чувства обузданы. Aishvaryat, because of your material opulence. Из-за богатства. Na, not. Не, Abhyanandata, welcome properly. приветствовали, как подобает. Translation. Lord Brahma said, O best of the demigods, unfortunately, because of madness resulting from your material opulence, you failed to receive Brihaspati properly,
when he came to your assembly. Because he is aware of the supreme Brahman and fully in control of his senses, he is the best of Brahmanas. Therefore, it is very astonishing that you have acted impudently towards him. Перевод. Господь Брахма сказал: «О лучший из полубогов! К несчастью, материальное богатство затмило ваш разум. И когда в собрание к вам пришел Брихаспати, вы не приняли его как подобает. Брихаспати первый среди браманов, ибо он постиг верховный браман и в совершенстве владеет своим чувством и умом. Как же вы дерзнули его оскорбить?» Purport. Lord Brahma recognized the Brahminical qualifications of Brihaspati, who was the spiritual master of the demigods, because of his awareness of the supreme Brahman. Brihaspati was very much in control of his senses and mind, and therefore he was a most qualified Brahmana. Комментарий. Здесь Господь Брахма превозносит браманские добродетели Брихаспати, который по праву занимал положение духовного наставника полубогов, ибо постиг верховный браман. Как подобает настоящему браману, Брихаспати всегда держал в узде свой ум и чувства. Lord Brahma chastised the demigods for not properly respecting this Brahmana, who was their guru. Lord Brahma wanted to impress upon the demigods that one's guru should not be disrespected under any circumstances. When Brihaspati entered the assembly of the demigods, they and their king, Indra, took him for granted. Господь Брахма укоряет полубогов за то, что они не почтили столь достойного брамана, который к тому же был их гуру. Брахма хотел внушить им, что гуру всегда нужно оказывать почет и уважение. Индра и другие полубоги восприняли приход Брихаспати как нечто само собой разумеющееся. Since he came every day, they thought they did not need to show him special respect. As it is said, familiarity breeds contempt. Being very much displeased, Brihaspati immediately left Indra's palace. Thus, all the demigods headed by Indra became offenders at the lotus feet of Brihaspati, and Lord Brahma, being aware of this, condemned their neglect. Он приходил к ним каждый день, и они не сочли нужным удостоить его особым вниманием. Как говорится, чем ближе знаешь, тем меньше ценишь. Очень недовольный таким приемом, Брихаспати тотчас покинул дворец Индры. Так полубоги во главе с Индрой нанесли оскорбление лотосным стопам Брихаспати. Зная обо всем, что случилось, Господь Брахма осудил полубогов за непочтительное отношение к Брихаспати. In a song we sing every day, Narottam Das Thakur says, Chakshudana Dilaye Janme Janme Prabhu say. The Guru gives spiritual insight to the disciple, and therefore the Guru should be considered his master, life after life. В молитве Нароттамы Даса Такура, которую мы поем каждый день, есть такие слова: Чакшудана Дилаей, Джанме Джанме Прабhu Сей. Гуру наделяет ученика духовным видением, поэтому ученик должен жизнь за жизнью считать его своим господином. Under no circumstances should the Guru be disrespected, but the demigods, being puffed up by their material possessions, were disrespectful to their Guru. Therefore, Srimad Bhagavatam 11:17-27 advises, Acharya mam vijanaya navamanyeta karhachit namartya buddhya suyeta. The Acharya should always be offered respectful obeisances. One should never envy the Acharya, considering him an ordinary human being. Что бы ни случилось, ученик никогда не должен повторять ошибку полубогов, которые, возгордившись материальным богатством, пренебрегли своим гуру. В 11-й песне Шримад Бхагаватам 17.27 сказано: «Ачарье надо всегда выражать почтение.
К ачарье никогда не следует питать недобрых чувств, считая его простым смертным. Chakshura militam yena tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhaktivinoda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, in these verses in purport, we're getting an example of what can happen when devotees become proud. Итак, в этих стихах и комментариях продемонстрирован пример того, что может произойти с преданным, когда он начинает гордиться. They became these followers of Lord Indra, and Lord Indra himself became proud of their material opulences. Последователи Индры, как и Индра сам, возгордились своим материальным богатством. And therefore they neglected their spiritual master, Brihaspati. Поэтому они пренебрегли, проигнорировали своего духовного учителя Брихаспати. It said, Aishwarasya samagrasya viryasya yasasashriya Gyanavaragiyos chaiva sanam bhagam itingana. That's from the Vishnu Purana. It means the Supreme Lord possesses all opulences in full. Aishwarasya means wealth, virya means strength, yasha means fame, shriya means beauty, jnana is knowledge, vairagya is renunciation. В этих строках из Вишну-Пураны сказано о том, что Верховная Личность Бога является обладателем всех достояний айшвария, богатства, вирья, сила, слава, шрия, красота, гьяна, знания и вайраги, отречения. So Krishna also explains in Bhagavad Gita, Mamaivam so jiva loke jiva bhuta sanatana. The jiva soul, the individual soul, is part and parcel of me, is part of me. Кришна объясняет то же самое и в Бхагавад-гите, говоря о том, что душа джива, будучи индивидуальной душой, является неотъемлемой частицей меня. So that means just as Krishna possesses opulences, these 6 opulences, we also have these opulences as part of our nature as spirit souls. И это обозначает то, что Кришна, обладает всеми этими достояниями 6, и мы, будучи его неотъемлемыми частицами, также обладаем всеми этими достояниями. And if we understand that Krishna possesses these opulences in full, and we possess them in minute quantities, then we are properly situated. Если мы понимаем, осознаем, что Кришна — это тот, кто обладает всеми этими 6 достояниями в абсолютной степени, тогда как мы обладаем это в бесконечной малой степени, тогда мы утвердились в должном знании. The problem comes when we think we have become as good as the personality of Godhead.
Проблемы возникают тогда, когда мы начинаем мнить себя такими же хорошими, настолько достойными, как сам Господь. Krishna Bahir Mukahana Bhogavan Shakare Nikatashta Mayatari Japati Adade. This means if we turn from our natural position as servants of Krishna and try to become independent enjoyers, we come under the control of Krishna's material energy. Это означает, эти строки говорят о том, что если мы отворачиваемся, отказываемся от своего положения слуг Господа и предпринимаем попытки стать независимым, наслаждающимся от Кришны, тогда мы попадаем под контроль его материальной энергии. Jivara Swarupahoy Krishnara Nityadas, Lord Chaitanya prayed, the constitutional position of each individual soul is eternal servant of Krishna. В этих строках Господь Чайтанья молит о том, что индивидуальное и конституциональное положение, природа индивидуальной души – это быть слугой. So, if we use our opulences, if we use whatever wealth, fame, beauty, strength, knowledge, or renunciation that we may possess in the service of the Supreme Personality of Godhead, then there's no problem. Поэтому если мы используем все, что у нас есть, любые богатства, любую славу, которой обладаем, красотой, силу, знания, отречение в служении Верховной Личности Бога, тогда у нас проблем не будет. So, possessing these opulences can be a blessing or a curse. То есть обладание всеми этими достояниями может быть как благословением, так и проклятием. If everything is engaged in Krishna's service and one gives all credit to one's spiritual master and to Krishna, then these things can be a blessing. Если человек все вовлекает в служение Господу и присваивает, отдает все почести и все заслуги своему духовному учителю и Кришне, тогда все эти достояния превращаются в благословение. But if one becomes proud of one's material opulences, then if one becomes proud of one's opulences, then one is in a dangerous situation. Но если человек начинает гордиться своими достояниями, то его положение опасно. So sometimes Indra is acting in such a way that he's offending the spiritual master, neglecting or offending his spiritual master, as in this case. Иногда Индра действует так, действует оскорбительно, пренебрежительно по отношению к своему духовному учителю, как это описывается в этом случае. And sometimes he is behaving in the same way with Krishna himself. Иногда он ведет себя также и с Кришной. Part of my sadhana is that every day I read something from Srila Prabhupada's books. Частью моей садханы является чтение книг Шрилы Прабхупады ежедневное. And it now happens that I'm reading in the 10th canto of Srimad Bhagavatam about Indra
sending storm clouds to the city, the town of Vrindavan, because they stopped the worship of him. И сейчас так случилось, что я читаю 10-ю песнь Шримад Бхагаватам, где описывается, как Индра наслал тучи, грозовые тучи на Вриндаван, поскольку жители Вриндавана перестали ему поклоняться. And actually, this part of the Bhagavatam is translated by Srila Prabhupada's followers, but it's also there in the Krishna book, which was given by Srila Prabhupada. But he is directly opposing Krishna's instruction that the worship that was going to be given to Indra should be given to Govardhan Hill. Это та часть Шримад Бхагаватам, 10-я песня, которая была переведена, прокомментирована последователями Шрилы Прабхупады. Ну, как бы то ни было, есть также книга Кришна, которая была переведена и прокомментирована самим Шрилой Прабхупадой. И здесь Индра непосредственно противопоставляет и ослушивается наставлений Кришны. So he comes and apologizes to Krishna for his offense, that he'd become too proud of his position. Позже Индра придет к Кришне и станет просить у него прощения за это оскорбление, за то, что он чрезмерно возгордился. So Indra sometimes gets in trouble because of his pride and his powers and opulences. То есть Индра иногда попадает в подобные проблематичные ситуации именно из-за своей гордости, из-за того, что он гордится своим могуществом и богатством. And in this case, in the verse today, we see that because of this offense, the demons, on the instruction of their guru, Shukracharya, were able to defeat the demigods. И в сегодняшнем стихе мы видим пример того, как именно из-за подобного оскорбления демоны по наставлению своего гуру Шукрачарьи разгромили полубогов. And now they're trying to properly situate themselves by going to Lord Brahma. И сейчас полубоги пытаются вернуть свое положение, обращаясь с просьбой к Господу Брахме. So, Srila Prabhupada says some things about the position of spiritual master in this purport. В своем комментарии Шрила Прабхупада говорит некоторые вещи о положении гуру. When we speak of guru, we should understand that Krishna is ultimately the guru of everyone. Когда мы говорим о гуру, то нам нужно понимать, что Кришна в конечном итоге является гуру для всех. In many places in Shastra, it is explained that Krishna is the Chaitya Guru, the Guru within the heart. Во многих местах шастр говорится о том, что Кришна является чайтья-гуру или гуру в сердце каждого. So, in Srila Prabhupada's teachings, he also mentions this point. В своих наставлениях, в своем учении Шрила Прабхупада также говорит об этом. And, there's one verse in the Srimad Bhagavatam that it's 11th canto, chapter 9, text 26.
Есть один стих в Шримад Бхагаватам в 11 песне, 9 главе, 26 стихе. And there, Uddhava says to Krishna, O Lord, transcendental poets and experts in spiritual knowledge could not fully express their indebtedness to you, even if they were endowed with the prolonged lifetime of Brahma. For you appear in two features, externally as the Acharya and internally as the Chaitya Guru. So this is recognized in this statement of Shastra that Krishna appears externally as the initiating and instructing spiritual masters, and also within the heart as the Chaitya Guru. В этом стихе Шримад Бхагаватам говорится, Уддава говорит о том, что, о Господь, трансцендентные поэты не смогут воспеть Твою славу в полной мере, даже если они будут обладать продолжительностью жизни, равной продолжительности жизни Брамы, поскольку Ты обладаешь двумя признаками, двумя качествами, проявляясь внутренне, как внешне проявляясь как ачарья и внутренне проявляясь как чайтья гуру. То есть здесь Шримад Бхагаватам признается в этом утверждении, что Кришна внешне является инициирующим и наставляющим гуру, а внутренне проявляется в сердце каждого как чайтья гуру. And in a purport to a verse in the fourth canto, Srila Prabhupada explains that when a devotee is sincere and serious, Krishna as Chaitya Guru within the heart directs that devotee to approach a bona fide spiritual master. В комментарии к 4 песне Шрила Прабхупада говорит о том, что Кришна, будучи чайтья гуру в сердце каждого, направляет преданного, если он искренний и серьезный, направляет его к стопам истинного духовного учителя. And this requires that the devotee, to be sincere and serious, is not proud. То есть это требует того, чтобы преданный был искренним и серьезным и не гордился. Trinadapi sunechena Torah Vesahishna Amanina Manadena Kirtaniya Sadahari. Lord Chaitanya said one should be not proud, but one should be like humble, like the grass in the street, like the tree is very tolerant and merciful, not proud. So this is part of the process of becoming a devotee. Господь Чайтанья в этих строках говорит о том, что человеку не нужно проявлять гордость, не нужно гордиться, быть смиренным, подобно траве на дороге или дереву, которое очень терпеливо и милостиво. И это часть процесса, который приведет к тому, что человек становится преданным. So, because in the initial stages, the devotee is not able to directly perceive the Chaitya Guru, the Lord within the heart who's giving instructions, Krishna appears externally as the Shiksha Guru or Diksha Guru, and as in the form of the Shastras, to give us instruction. And when we're sufficiently purified, then it's possible to take instruction directly from the Chaitya Guru.
But in our state, we may be thinking, yes, I'm taking instruction from within the heart, from Chaitya Guru, but we should always check it, confirm it with Krishna's external representative, the bona fide spiritual masters, the Shiksha and Diksha Gurus. Так как на начальном этапе мы не видим, на начальном этапе на начальном этапе духовный учитель, простите, потеряла. На начальном этапе мы не можем воспринимать чайтья гуру, который пребывает в нашем сердце, и слышать его наставления. Поэтому Кришна проявляется в своей внешней форме, как Шикша и Дикша гуру, или в форме шастр, с помощью которых он дает нам наставления. Когда же мы очищаемся до достаточной степени, то у нас появляется возможность принимать наставления Кришны, который проявляется как чайтья гуру в нашем сердце. В нашем сегодняшнем состоянии мы можем думать, да, я вполне способен слышать наставления Кришны, которые исходят из моего сердца, но тем не менее Кришна сейчас проявляется внешне, как духовный учитель Шикша и Дикша гуру. So Krishna says, Sarvasi chaham hridisana vishto matasmitir dhyanam apohanam cha. That means I am situated in the hearts of all, and from me come memory, knowledge, and forgetfulness. Кришна здесь говорит о том, что я пребываю в сердце каждого, и от меня исходит знание, память и забвение. Krishna also says, Tesham sadada yuktanam bhajatam pritipurvakam dadami buddhi yogam tam yena mamu yantite. For those who are constantly devoted to me, Krishna says, I give them from within the intelligence how to come to me. Кришна также говорит о том, что те, кто предан мне, тем я даю разум изнутри, который позволяет им прийти ко мне. Premanjana chudita bhakti vilochanena santa sadaiva hridiyesha vilokyanti yam shama sundaram achintya guna surupam govindam adipurusham tamaham bhajami. Again, in Brahma Samhita, Krishna says that he reveals himself within the heart of the devotee as Shama Sundara. If the devotee is approaching him with eyes that are treated with prema, with pure love for him. Опять-таки в этих строках Брахма Самхити Кришна говорит, что я проявляю себя в виде Шьяма Сундары в сердце тех преданных, которые обращаются к нему и смотрят на меня глазами, умащенными премой, чистой любовью ко мне. So, to have that kind of vision, we have to give up, the kind of pride that is the kind of pride that's being displayed by Indra and the demigods when they were neglecting their spiritual master. Поэтому для того, чтобы обрести подобное видение, нужно отбросить свою гордыню, которую в этих стихах проявляет Индра и полубоги, когда они пренебрегли, проигнорировали своего духовного наставника. And also, Shastra is important. The Shiksha and Diksha Guru is important. And also the society of devotees is important. Также шастры чрезвычайно важны для этого, так же, как и важны Шикша, Дикша Гуру и общество преданных. Tandira Trana Seve Bhakti Sanivas.
we serve the spiritual masters in a society of devotees. Здесь говорится о том, что мы служим духовным учителям, находясь в обществе преданных. The sangha or association of devotees is very valuable. Санга или общение с преданными чрезвычайно ценно. So, in the association of devotees, in trying to follow the instructions of the spiritual master, in trying to understand the instruction of Shastra, we have to maintain a proper mood and not let pride in our own intelligence or our own opulences, be it wealth or fame or power or renunciation or knowledge. We can't let that interfere with our practice of devotional service, or else there will be some disturbance. Поэтому, когда мы общаемся с преданными, в наших попытках следовать наставлениям духовного учителя, в наших попытках понимать наставления шастр, очень важно поддерживать в себе вот это нужное умонастроение, в котором не должно быть места гордости, не нужно гордиться собственным разумом, интеллектом, деньгами, славой, могуществом, отречением и так далее. Не нужно позволять, чтобы вот эти вещи вторгались в наш процесс преданного служения. So, I was reading in Bhagavad Gita today in some purports to some verses in the 14th chapter. And there Srila Prabhupada mentioned that one can serve Krishna or any of Krishna's expansions. Of course, we're the International Society for Krishna Consciousness, but in those purports, Srila Prabhupada was saying, one could be a devotee of any of Krishna's expansions, like Lord Ram and Nrsingadev and others. But in Srimad Bhagavatam, there's one verse, Ete chamsa kalapumsa Krishnastu Bhagavan Swayam Enjari Vyakulam Lokam Hridayanti Yuge Yuge. So that is presented at the list of Krishna and all his different expansions, his principal expansions, different avatars of Krishna. It says of all of them, Krishna is the Supreme Personality of Godhead, the source of all of them. So we're part of the International Society for Krishna Consciousness. But it's interesting, in that verse it says, Indrari Vyakulam Lokam, when the enemies of Indra, in other words, the demoniac forces, the asuras, disturb the situation in the universe, Krishna comes to set things on the right track. Я сейчас читаю Бхагавад-гиту, сегодня читал Бхагавад-гиту и комментарий к некоторым стихам из 14 главы. И Шрила Прабхупада говорит там о том, что человек может служить Кришне или любым воплощением Кришны. Мы, будучи
представителями ИСКОН, мы являемся представителями ИСКОН, но тем не менее в этих стихах, комментариях Шрила Прабхупада говорит о том, что можно поклоняться как Кришне, так и любым его экспансиям, Раме, Нрсимхадеву и так далее. В Шримад Бхагаватам есть стих, в котором говорится о том, что я являюсь в этот век в форме своих экспансий, аватар. И тем не менее, из всех этих экспансий Кришна является верховной личностью Бога. И мы, будучи последователями и частью ИСКОН, мы следуем этому. Интересно, что также говорится и в этом стихе, что когда враги Индры, демонические силы, асуры, стали нападать на полубогов, то в этих случаях также сам Кришна является для того, чтобы привести все в порядок. So Krishna is so merciful, as we can see in his dealings with Indra and even Lord Brahma. He also became proud of his own powers, and he stole the cowherd boys and the calves and hid them from Krishna. So even when his devotees become proud and act in a way that's contrary to the principles of devotional service, Krishna is merciful and finds a way to correct and instruct them. То есть мы видим, насколько милостив Кришна, что даже в подобных ситуациях, как, например, с Индрой или с тем же Брамой, который своровал коров и телят и пастушков и спрятал их от Кришны, то есть они возгордились, и тем не менее, как кажется, они действуют в противовес духовным принципам преданного служения. Тем не менее, Кришна проявляет огромную милость и направляет их на путь истинный. Yes, we may turn from Krishna and Krishna's service because of pride, but Krishna doesn't turn away from us. He always is trying to bring us back to the shelter of his lotus feet. Мы можем порой отворачиваться от Кришны, проявляя свою гордость, но Кришна не отворачивается от нас никогда. Он всегда пытается привести нас обратно, чтобы мы обрели прибежище у его лотосных стоп. So we'll see how later in this chapter Krishna's representative Brahma gives the demigods and Indra some instruction how they can come back to a proper position. И мы увидим позже в этой главе, как представитель Кришны Брахма будет давать наставления полубогам о том, как они могут вернуть себе свое положение. Okay, so I'll stop there. Any questions or comments? Мы здесь остановимся. Есть ли комментарии или вопросы? Сейчас я сделаю короткое объявление. I'll make a quick announcement. Харе Кришна, спасибо большое за лекцию. Дорогие зрители в YouTube, пожалуйста, направляйте вопросы через сайт aziavairagi.info. Ссылка в описании под видео. Зрители в Zoom, пожалуйста, нажимайте кнопку «Поднять руку» для ваших вопросов. Также, если вы чувствуете, что получили ценные знания для себя из лекции и обсуждения, то мы просим вас выразить свою признательность лектору в виде посильного пожертвования. Всю информацию о том, как это сделать, вы можете получить на сайте aziavairagi.info. Hare Krishna, thank you very much for the lecture. Dear YouTube viewers, if you have any questions, please send them through the aziavairagi.info webpage. The link is posted under this video. Viewers in the Zoom, please press the Rise Up button so you can ask a question online. Also, if you feel that you received valuable knowledge for yourself from the lecture and discussion, then we ask you to express your gratitude to the lecturer in the form of feasible donation. All information on how to make this can be found on the aziavairagi.info webpage. Thank you very much. Спасибо.
Друтакарма Прабху за замечательную презентацию этой темой. Thank you so much, dear Drutakarma Prabhu, for a wonderful presentation of this topic. Вопрос, пожалуйста, Навакишвари Матаджи. Харе Кришна, мои поклоны, дорогие преданные. Мои поклоны, Друтакарма Прабху, вам нижайшие. Вот у нас вот этот Тхакур Харидас, он дает вот по джапам медитации, сейчас это настройку давал, и вот он сказал, что духовные отношения с гуру, они духовные отношения, они материальные. И вот сейчас вы в лекции говорили, что гуру это чатья гуру, тоже в сердце живого существа, и он как апраматма. Да, и вот это я вот так связала, думаю, вот может поэтому говорится, что у нас духовные отношения с гуру, они материальные. Правильно я думаю или нет? Ага, Харе Hare Кришна. Krishna, dear devotees, Hare Krishna, dear Drutakarma Prabhu, please accept my most humble obeisances. We've had a kind of a japa we had japa meditation this morning together with Thakur Haridas Prabhu, and he mentioned that our relationship with our guru are purely spiritual. And you've also mentioned today that guru presents in our hearts as Chaitya Guru, as Paramatma in our heart. And I was thinking maybe this is the cause why our relationship with our guru are purely spiritual. Am I right? I believe, yes, that we should understand, when we speak of guru, we should understand this concept of Chaitya Guru, because it's stated in Shastra so many times. We don't talk about it very much. You know, we talk about should there be male guru or female guru or this American guru or Indian guru or you know, we speak of so many things. The difference between Shiksha Guru and Diksha Guru. But we should also understand that Krishna is also Guru, and that the Shiksha Guru and the Diksha Guru, they are representatives of the Chaitya Guru. So as I was reading from that verse from the 11th canto, the great kavis, the great poets and philosophers, they can't begin to express their indebtedness to Krishna for appearing as the external manifestation of the Supersoul, the Diksha and Shiksha Gurus, and the Guru within the heart. So, yes, if that understanding, I think, is very important for understanding the whole concept of spiritual master, of Guru. Yes. Да, я полагаю, что да, вы правы. То есть для нас очень важно понимать, когда мы всякий раз, когда мы говорим о гуру, для нас очень важно понимать вот эту концепцию чайтья гуру. И эта концепция очень часто упоминается в шастрах. Хотя мы об этом не часто говорим, мы не обсуждаем это. Мы обсуждаем гуру как в теле женщины, в теле мужчины, американский гуру, индийский гуру. Мы обсуждаем разницу между шикша и дикша гуру. Но очень важно для нас понимать, что Кришна — это гуру, и он может проявляться как шикша-гуру, как дикша-гуру, и также как представитель, как чайтья-гуру. Как я сегодня читала для вас стих из 11-й песни Шримад Бхагаватам, где говорится о том, что даже великие кави, великие поэты и философы не могут выразить тот долг, который они имеют перед Кришной,
который является как внешнее проявление сверхдуши в виде шикши и дикша гуру, так и внутреннее проявление в сердце человека. То есть вот это понимание очень важно в целом для понимания концепции гуру, духовного учителя. Огромное спасибо, Хари Кришна, мои поклоны. Many thanks. Please accept my obeisances. Пожалуйста, Джагадиш Падава. Харе Кришна, мои поклоны, дорогие преданные, мои поклоны Drutakarma Прабху. У меня вопрос касается темы, которую в начале стиха начали говорить, про полубогов, их положение. Мне это важно, потому что я сейчас проповедую много вопросов об этом. Вот, например, находится Венера Шукрачарья наверху, в верхнем планетарной системе находится, где на уровне полубогов, Сваргалоки, что ли, я просто точно не разбираюсь. А демоны часто общаются с ним, получают это, как его... Это планета Венера, да, получается, наверху летает. А демоны часто там бывают на этом уровне, что они как почему вот гуру демонов, да, или, например, еще планета Раху тоже находится на этом уровне планетах полубогов и управляет планетарной системой или вообще над нами, например. Почему такие демоны с планеты? И Шукрачарья там находится. Как демоны, например, туда попадают, как они выглядят, демоны, да? Может быть, например, нуло пролетает раньше, как бы видео есть снимали. Они есть эти демоны, которые от Алла-Сутала, они ниже находятся. Немножко об этом хотел чуть-чуть подробнее, если сможете. Харе Кришна. Hare Krishna, dear devotees, Drutakarma Prabhu, thank you so much. My question refers to the topic mentioned at the earlier today about demigods and their position, about asuras. This question is very important, is very relevant for me because I've started preaching more extensively these days, and there are many questions asked about it. There is a planet Venice, and which Shukracharya is in charge of, kind of, and Svargaloka is situated at the same level, and demons happen to associate with Shukracharya and happen to attend that kind of level of the planetary system quite often. Am I right to understand this? And as well as Rahu planet is located at the same level. How come that they visit that place so often? And how do they look? How do they visit that level of the planetary system? And we also know that there are demons underneath our earthly level. How do they look? What is the difference? Could you please clarify this a little bit for me? I'm not sure what the source of your information is. Is it some statement from Shastra? Я не уверен, на какие шастры вы опираетесь, когда вот это говорите. Это утверждение из шастр? Ну да, мы в 5-6 песне изучаем же, а на верхней планетарной системе находится Венера, остальные планеты, например, где Шукрачарья, где Раху. И над нами они находятся и управляют, как бы участвуют именно управление Вселенной, да, например. Раху тоже участвует. Почему им дается вот это управление, например, да, с Кришной, во-первых, вопрос, например. И как демоны, если находятся в нижнем планетарной системе от Алла Витала, их гуру находится на уровне полубогов. Ну, как-то немножко вот эти вещи не очень понятно, да, вот мне, например. Yes, it is mentioned in the 5th and the 6th canto of Srimad Bhagavatam. We've been studying this. It says that Venice as a planet is located, as well as Shukracharya and Rahu planet are located above us on the higher planetary level. And those demons participate in the management of the universe. How does it come? How
how can I explain it to myself that they can participate in this kind of mission and their guru, Shukracharya, is above, whereas demons are below the earthly level? I would have to see these statements. It is true that there are demons that sometimes take over the position of the demigods in ruling the universe. Hiranyakashipu being a good example. He took over the planets of Lord Indra, and he was in charge of the universe. So sometimes the demons take control of the planets of the demigods. That happens. So Shukracharya was present wherever Hiranyakashipu was, Indraloka, and he had a school there where he was teaching the sons of the demons how to conduct politics and rule and be rulers. But one of the sons of the demons, Prahlad, the son of Hiranyakashipu, was in that school, but he was preaching Krishna consciousness to the students there. And, that got his father angry at him. So he even tried to kill his own son. So yeah, it does happen. I would have to see the exact statements that you're talking about. But in general, yes, demons can take over heavenly planets. They can take over part of the administration of the universe. So I'm sorry for going on so long. I have to apologize to the translator. Hopefully. It's all right. Мне нужно увидеть вот это утверждение, на которое вы ссылаетесь, точно из шастр, чтобы более полно ответить. Но истина в том, что да, случается, бывает, происходит такое, что демоны начинают занимать положение полубогов. Они забирают у них это положение управленцев Вселенной. Как, например, прекрасный пример – это Хираньякашипу, который отобрал планеты у самого даже Индры и начал заниматься управлением всей Вселенной. То есть иногда контроль и управление Вселенной переходит в их руки. И Шукрачарья, будучи их гуру, присутствовал там, где присутствовали демоны, там, где был Хираньякашипу, на Индралоке, где он, в общем-то, и создал эту школу, где обучались сыновья демонов, обучал их политике, тому, как управлять Вселенной. Но один из сыновей демонов, Хираньякашипу, Прохлада Махарадж, он обучался в этой школе, и он обучал своих одноклассников сознанию Кришны, чем он вызвал гнев своего отца, и тот даже пытался убить собственного сына. Да, то есть, еще раз повторюсь, мне нужно увидеть вот эти самые утверждения из шастр, на которые вы ссылаетесь. Но в целом это происходит регулярно, когда демоны занимают положение полубогов. And eventually, Krishna, in the form of Nrsingadev, dealt with Hiranyakashipu.
Ну, в конце концов, Кришна в форме Нрсимхадева пришел для того, чтобы разобраться с Хираньякашипу. Вот можно я уточню, например, вот в пятой песне даже фото есть. Вот выше нас находится Венера, где Шукрачарья управляется. А Шукрачарья всегда с демонами, да, описывается. Он демонами находится все время рядом демонов, дает наставления. А демоны вообще Атала Витала описывается Шримад Бхагаватам, 5 песня же конкретно есть это. Они находятся Атала Витала Сутала ниже, а Шукрачарья находится выше, где поле богов, вот эта планета Венера. Это Шукрачарья управляет, а Брихаспати это другая планета, например. In the fifth canto, you can find the description of the planetary system with the Venice located above than the Atala Vitala Sutala, and Venice where Shukracharya is together with all the demigods. However, it is mentioned that Shukracharya is always where demons are. He gives them his instructions, etc. However, demons reside in the planets underneath, like Atala, Vitala, Sutala. In the fifth canto, I believe the location of the planet Venus, as you say, it's given the name Shukra. But is there a statement in the Srimad Bhagavatam that refers to Shukra Acharya? Да, в пятой песне говорится о том, что вот эта планета Шукра, которую вы называете Венера, она действительно там расположена, но есть ли в Шримад Бхагаватам утверждение о том, что там пребывает Шукрачарья? Интересно. An interesting question. Yes. So, I mean, what you're saying may be the truth, but just in my knowledge base, of things I know from Shastra, I haven't read that. In Srimad Bhagavatam, I haven't read it. It may be true, but I would like to know the Shastra source of it. Да, то, что вы говорите, возможно, справедливо, но, насколько я знаю, мне в шастрах подобного не встречалось, по крайней мере, в Шримад Бхагаватам. Но хотя это может быть и правда, поэтому мне бы хотелось уточнить источники с шастр. Yeah. So, like I say, what you're saying, it may be true, but... Но то, что вы говорите, возможно, это так и есть. And if you can give me a reference from some Purana or Shastra, I would appreciate it. Поэтому, если вы можете предоставить какую-то ссылку из шастр или Пуран, я буду вам признателен. Подробности похожие о Махабхарате читала Ади Парва. Скорее всего, то, что Раху планета, там другие полюбога управляют тоже Раху и Венера. Maybe I came across with this statement in the Mahabharata, Adiparva, with this kind of descriptions. Yeah. I mean, that would be useful information for me, if you can find that. Если бы вы могли найти эти утверждения, мне бы это было полезно. Спасибо. Thank you. Следующий вопрос. Thank you for the good question. Спасибо вам за хороший вопрос. Hare Krishna, Drutakarma Prabhu, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. The question is, we are told a lot that we should be attracted to the instructions of a spiritual master, to the Vani, not to Vapu. But could you comment on the case where there is an undervaluation of Guru's personality? And what is the result of it? То есть нам часто говорят о том, что мы
должны привлекаться наставлениями гуру, а не его личностью. А вот не мог бы Прабху прокомментировать тот обратный случай, когда идет недооценка личности гуру, и каковы будут последствия этого? Спасибо. Well, Srila Prabhupada in today's purport says at no time should the guru be disrespected. В сегодняшнем комментарии к сегодняшнему стиху Шрила Прабхупада говорит, что никогда нельзя проявлять неуважение, непочтение к своему гуру. Of course, in my relationship with Srila Prabhupada, I didn't have the opportunity to render personal service to his Vapu form. В моем случае, в моих отношениях со Шрилой Прабхупадой у меня не было возможности, шанса послужить ему лично, его форме, вапу. Except for one time. За исключением одного случая. In 1975, he came to the Atlanta temple in the United States. В 1975 году он приехал в храм Атланты в Соединенных Штатах. For a festival. На фестиваль. And at that time, I had the opportunity to fan him with a peacock fan when he was sitting on the Vyasasana. И в то время мне выпала такая возможность обмахивать его опахалом из павлиньих перьев, когда он сидел на вьясасане. So, if one has the opportunity to serve the Vapu form, the person of the spiritual master, then of course one should take that. Поэтому если преданному выдается такая возможность послужить вапу непосредственно личности гуру, необходимо брать эту возможность, пользоваться ей. But as Srila Prabhupada often said, the Vapu is temporary, but the Vani is forever. Но как Шрила Прабхупада часто говорит, вапу временно, вани вечно. No, so one shouldn't neglect the personality of the spiritual master. Поэтому нельзя пренебрегать личностью духовного учителя. I recall reading something that Satsarupa Maharaj wrote. Помню, Сатсваруп Махарадж писал. In the early days of ISKCON, when Prabhupada was in New York City, he was given the task of typing out the transcriptions, making a transcription, typing out what Srila Prabhupada was dictating. В ранние годы ИСККОН, когда Шрила Прабхупада находился в ИСККОНе, Сварупе Махараджи было дано задание печатать транскрипции или транскрибы всего того, что надиктовывал Шрила Прабхупада. That's how Srila Prabhupada was translating his books at that time. Так Шрила Прабхупада переводил свои книги в те годы. And he was saying, I would bring the transcripts, the papers, to Srila Prabhupada. И он рассказывает, я приношу эти бумаги, эти транскрибы к Шриле Прабхупаде. And once Srila Prabhupada said to him, this is not something mechanical. И однажды Шрила Прабхупада сказал ему, это задание, это работа, это не что-то механическое.
it's, I'm giving this assignment to you out of love, and you should be performing the service with love. Шрила Прабхупада говорит, я даю тебе это задание из любви, поэтому выполнять тебе нужно также это из любви, с любовью. So that should be there. Это условие, оно должно быть. Something else? Что-то еще? Пожалуйста, Дамодара Прия. Hare Krishna, Paklana. Thank you so much for this wonderful class and for such an elaborate explanation of the topic about pride. And my question is about pride. When, for example, I teach somebody and or help devotees to organize or to study something, and then the result is good somehow or other, and I become so much proud of myself, like, oh, this is due to me, they learned to it, and now everybody should know that I'm such a great teacher like that. So how to cope with it, with such kind of pride? Переведете? Да, то есть иногда учишь чему-то или помогаешь преданным что-то изучать, или помогаешь что-то организовывать, и в результате получается что-то хорошее бывает, и преданных получается, они что-то запоминают, изучают, и потом сразу начинаешь гордиться, что посмотрите на меня, вот какая я вся великая. Как с этим справиться? Да, спасибо. Okay. Pride, like so many things, it can be engaged in devotional service. Гордыню, как и многие другие вещи, нельзя вовлечь, нельзя использовать в преданном служении. One can be proud of Krishna, one can be, just like, the cowherd boys, they're always praising Krishna. So there is, a kind of transcendental pride, that one can take, but in the kind of pride that we're talking about, it is if it results in one becoming offensive to the devotees, to the spiritual master, what to speak of Krishna, then that isn't good. One can take even a little pride that one is following the instructions of the spiritual master, or that one is trying to render some service to the mission of Lord Chaitanya. But it's like so many things, there's a fine line between, a kind of transcendental pride and a materialistic kind of pride. And therefore, we're fortunate to live in a society of devotees and have the guidance of our
initiating and instructing spiritual masters who can, and then also Krishna within the heart is Chaitya Guru, to reveal to us when we're becoming influenced by material pride rather than the transcendental variety of it. Мы можем гордиться Кришной, преданные могут гордиться Кришной, пастушки восхваляют Кришну постоянно. То есть это своего рода трансцендентная гордыня, гордость, и она допустима. Но та гордыня, о которой мы сейчас говорим, она приводит, ее результатом являются оскорбления. Могут быть оскорбления по отношению к преданным или к духовному учителю, не говоря уже о Кришне. Тогда это совсем нехорошо. Человек может гордиться, например, тем, что следует наставлениям духовного учителя или пытается послужить в миссии Господа Чайтаньи. Но есть много вещей, в которых существует такая тонкая грань, тонкая линия между трансцендентным и материальным. И в том числе это касается гордыни. Есть тонкая линия между материальной и духовной гордыней. Мы же с вами очень удачливы тем, что нам повезло быть в обществе преданных. И у нас также есть руководство инициирующего и наставляющего духовного учителя, учителей. Кроме того, есть Кришна, который пребывает в сердце, как Чайтя Гуру, и открывает нам истину, какие-то вещи, когда мы, например, гордимся или когда попадаем под влияние материальной гордыни, не трансцендентной. Something else? Есть еще? May I clarify, please? Yes. Да, пожалуйста. So, and if, for example, we do something, some service, and we accept, well, be reward, but at least some gratitude. And I noticed that sometimes devotees, they actually can leave this association of devotees simply because they didn't receive this reciprocation. What about it? Is it pride, or is it natural for beginner devotees to expect such reciprocation? And should we try to reciprocate like that and to show devotees that we are grateful, that their service is really important and they are important? То есть вопрос также в том еще, что часто преданные, они, если не чувствуют какую-то благодарность за свое служение, какой-то отклик, ответ от других, они могут расстроиться, обидеться, и кто-то даже покидает из-за этого общества преданных. Является ли ожидание такого отклика, такой благодарности проявлением гордыни, или это нормально на начальных стадиях преданного служения? Yes, it's very important to show appreciation for the service of devotees, but it shouldn't be a materialistic thing, because in material life, politicians and others, they understand that, yes, I should praise the qualities of those who are serving me and keeping me in position, and in that way I can keep them under my control. So it's people are expert in doing that in material life, giving some recognition to someone. As a matter of fact, it's considered one of the means of conducting politics, even under the Vedic system, that, to keep somebody under control, give them a post, praise them, so such relationships can be
material and against the principles of devotional service. So it has to be genuine, that one is appreciating, yes, this devotee has served Krishna very nicely, or to be in the mood of Radharani, who's pushing others forward, to serve Krishna. So yes, there should be some genuine spiritual reciprocation of devotees appreciating the service that others are rendering. So yes, that should be there, but there should be it should be on the transcendental platform and not simply, the kinds of dealings that we see among people in the material world. Да, это очень важно. Очень важно показывать, демонстрировать свою признательность за служение преданных. Но это не должно быть чем-то материальным. В материальном мире мы видим, как политики, например, они выражают огромную признательность тем, кто своим последователям. Они восхваляют качество своих последователей. Тем самым они обеспечивают их то, что эти последователи будут находиться под их контролем, продолжать. Люди в материальном мире, эксперты в этом отношении, что касается выражения вот этой признательности. И описываются средства ведения, это описывается как средство ведения политики, даже в ведической системе, для того, чтобы получить какой-то пост или получить какую-то похвалу. Эти отношения материальные. Принцип же преданного служения, он основан на искренности, когда я признаю, да, этот преданный замечательно служит Кришне. Или как, например, Радхарани действует. Она выталкивает буквально других, чтобы у тех появилась возможность послужить Кришне. То есть похвала имеет место быть, она должна быть духовной, искренней, это должен быть духовный взаимообмен, должна быть духовная вот эта признательность за служение, которое другие оказывают. Но это должно совершаться именно на трансцендентной платформе. Something else? Есть ли еще вопросы? Да, Упендра, да, включайте микрофон. Вам, Drutakarma Прабху. Мои поклоны всем преданным. Примите мои дандаваты. У меня вот вопрос. Вот если мы видим какому-то преданному, то у него там уже какие-то практически появились там, по своим действиям он ограничивает, например, других говорить, например, да? Вот что делать в этих ситуациях? Вот говорите, он не понимает. Вот своими действиями тоже делайте, но не понимает. Просто страница и просто наблюдать. Спасибо. Thank you so much, Drutakarma Prabhu. Please accept my dandavats, dear devotees. Thank you so much. My question is, if some devotee somehow restricts or limits someone, or doesn't allow someone to speak up, what should we do in these occasions? We try to speak about him frankly, openly. He doesn't understand it. We try to act in some way or other. He doesn't understand it. Should we stay like silent observers? It's a good question. Хороший вопрос. Is it that one is feeling that
one is being restricted or you're seeing someone else being restricted in some unfair way? Здесь ситуация такая, что какой-то человек чувствует, что его ограничивают, да, не дают ему, например, высказаться, или вы наблюдаете вот за этой ситуацией, и вам кажется, что кого-то ограничивают и поступают с ним несправедливо. То и это. Both. Both. In living in a society of devotees, one has to proceed according to the rules of that society which one has chosen to be part of. Когда вы живете в определенном обществе преданных, то нужно воспринимать все согласно тому, как принято в этом обществе. So it's, to participate in a society of devotees is voluntary. Участие в жизни какого-либо общества преданных исключительно добровольно. What I have found, there have been cases where I have felt personally restricted in an unfair way. В тех случаях, когда я был ограничен несправедливым образом, я чувствовал это ограничение. I felt that someone who was an authority wasn't dealing with me fairly. Я чувствовала, что тот, кому даны какие-то более высокие полномочия, не обращается со мной справедливым образом. So the arrangement in our society is that there is a system of management. Наше общество так устроено, что есть система управления. So I tried to resolve my problem with the person who was my immediate superior. Поэтому я пытался разрешить возникающие у меня проблемы с тем, кто находился непосредственно выше меня. I wasn't able to come to some understanding with this person. У меня были определенные разногласия с ним. So I went to the next level, which is to approach the local GBC. Тогда я обратился к уровню более высокому, местному GBC. And he wasn't able to resolve the situation. Он также не был в состоянии разрешить эту ситуацию. So they made a committee И они создали комитет to do a mediation. по медиации, разрешению конфликтов. So that was the highest level that it could be taken to in terms of the society's structure. И с точки зрения структуры нашего общества, это был самый высший уровень, на который можно было обратиться с этим вопросом. So both of us, myself and the person I was having a problem with, we accepted the result of that committee's decision, a GBC committee's decision. И мы оба, как я,
так и тот человек, с которым у меня возникла проблема, мы приняли решение, принятое комитетом GBC. And to me, that resolved the issue. Для меня это решение было решением моего вопроса. So we're never going to be alone with Krishna. Если мы с Кришной, то мы одинокими никогда не будем. Even if we come to the stage of pure love for Krishna, according to Rupa Goswami, will be sent to a universe where Krishna is present, displaying his pastimes, and will be trained there in the association of devotees who are accompanying Krishna. And then even if we go to Goloka Vrindavan, we'll be placed in a group of cows that has a leader, or a group of cowherd boys who have a leader, or a group of gopis that has some leader. So, because there'll always be some system of leader and follower, either in this world or the next. Если мы хотим Кришне, то мы не будет такой ситуации, что мы будем исключительно с Кришной. Мы и Кришна. Всегда будет какое-то общение, какие-то спутники Кришны. Рупа Госвами говорит о том, что даже на уровне чистой преданности мы попадем во Вселенную, где проявляются лилы Кришны, и мы там окажемся в обществе преданных. Даже на Галоке Вриндаване мы можем оказаться в группе коров, и среди этих коров будет корова-лидер. Или в группе пастушков, где будет пастушок-лидер, или гопи, и там будет гопи-лидер. То есть всегда будет какая-то система лидеров и последователей. So the case I was talking about is when one personally feels restricted by some other personality. В вашем случае, когда кто-то чувствует определенные ограничения со стороны кого-то. If it's a case of, some other devotee who is being treated unfairly, or feels he's or she is being treated unfairly and restricted in an unfair way, then the same principle applies. If I'm a friend of that devotee, I may speak confidentially with that devotee and say, have you tried to work it out with the person that you're dealing with? If you can't, then you should go to the next level of authority. And if you don't get satisfaction there, take it to the next level of authority. And поэтому если вы наблюдаете, что какого-то преданного, например, с ним обращаются несправедливо, как ему кажется или как вам кажется, то тот же самый принцип применим и здесь. Если вы являетесь другом, близким человеком, этому преданному, тогда нужно просто откровенно с ним поговорить и сказать ему: а ты не пробовал поговорить с этим человеком, который как-то тебя ограничивает? Если он пробовал и ничего не получается, тогда нужно обращаться на следующий уровень. Если и там не получится какого-то удовлетворительного разрешения этого вопроса, нужно идти к следующему уровню. Now, if one is of the opinion that the arrangements for management of the society that one is associated with is defective, then one has some choices to make. One can remain in that society and try to improve it. And
if one thinks it is beyond redemption, then one has to choose some other society or make one's own society. Если же человек считает, что устройство менеджмента той общины, в котором он находится, оно дефектно в том или ином смысле, тогда у него есть выбор: либо оставаться в этой общине и попытаться исправить ситуацию, улучшить ее, либо, если он считает, что это невозможно, то нужно выбрать либо другую общину, либо создать свою собственную. So it's a serious question. Это серьезный вопрос. Ну, это Спасибо. касается одного преданного. Просто обращаться к другим, более выше преданных, просто не хочется унижать его положение. Yes, it refers to only one devotee, and we don't want to come in the situation when we have to kind of humiliate this devotee if we approach any higher hierarchy. Yeah, it's best to try to work out things confidentially and Да, лучше всего проработать этот вопрос как-то конфиденциально. Харе Кришна. Спасибо, Друтакарма Прабху. Больше нет вопросов. Также в YouTube нет вопросов. Можем на этом завершить. Thank you, Drutakarma Prabhu. Thank you so much. We don't have any more questions. We will not take your time. Thank you so much. thank you Харе Кришна. for giving Еще раз me огромное the спасибо. opportunity. Thanks a lot. Пурантарадж Шримад Бхагаватам ки джай. Jai. Чила Прабхупад ки джай. Его милость Друтакарма Прабху ки джай. Нитай Гаур Премананде. Хари Хари Бол. Hari Hari Bol. Харе Кришна. Спасибо.